بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح لكم خطوات تدريس Unit 5 Lesson 6 Picnic by the Lake، يعني نزهة بجانب أو البحيرة أو قرب البحيرة. Start by asking what day is it, which month is it. أسألهم يعني بداية الدرس ما هو اليوم وأي شهر. and write them on the board، ونكتبهم على السبورة. play the singular and plural game، يعني نلعب لعبة الجمع والمفرد. you say a word، أنت تقول كلمة and pupils give the plural with the correct pronunciation، والطلاب يقولون الجمع مع التلفظ الصحيح. car cars، cat cats، bus buses، mango mangoes، photo photos، dress dresses، pen pens، shoes، cherry cherries، box boxes. Explain that pupils are going to listen and read a story. نشرح لهم بأن الطلاب سوف يستمعون ويقرؤون قصة. Write the title of the story on the board. نكتب عنوان القصة على السبورة and read it with the class، ونقرأه مع الصف. Get pupils to look at the pink box. نجعل الطلاب ينظرون إلى الصندوق الوردي. At the top of page 68 of the pupils book، في أعلى صفحة 68 من كتاب الطالب. discuss، ناقش. هذا هو الصندوق الوردي في أعلى صفحة 68 من كتاب الطالب. Do you like picnics؟ هل تحب النزهات؟ Where would you like to go for a picnic؟ أين تحب أن تذهب كنزهة؟ What food would you like to have؟ ما هو الطعام الذي تحب أن تتناوله؟ Play track 73، نشغل مسار 73. pupils listen and read، الطلاب يستمعون ويقرؤون. get pupils to do an action for each picture، يعني دع الطلاب يعملون أي عمل أو أداء for each picture لكل صورة. elicit ideas، يعني نستنبط أفكار. example ideas، يعني أمثلة على الأفكار. picture 1 driving a car، يعني يمثلون الطلاب كأنهم يسوقون السيارة. picture 2 clapping and cheering، يعني يصفقون ويهتفون. picture 3 lying down a cloth، يعني يفرشون أو يضعون قطعة القماش. picture 4 holding a fishing rod، يعني يمسكون بعصا الصيد. picture 5 holding up a fish، يمسكون بالسمكة. picture 6 carrying some sticks، يعني يحملون بعض العصا الصغيرة. making a fire، يصنعون أو يشعلون النار. picture 7 cooking a fish، يطبخون السمكة. turning a fish on the fire، يضعون أو يغيرون السمكة على النار. picture 8 eating passing a plate، eating يعني يأكلون، يمثلون كأنهم يأكلون. passing a plate يعني يمثلون كأنهم يأكلون في. play track 73 again، نشغل مسار 73 مرة أخرى. ask pupils to practice saying some words، نطلب من الطلاب أن يتدربون على قول بعض الكلمات from the story من القصة and then using these words in phrases، ويستخدمون هذه الكلمات في عبارات. ask pupils to look at activity A 66، نطلب من الطلاب أن ينظرون الفعالية A في صفحة 66 of the activity book من كتاب النشاط. play track 74، نشغل مسار 74. ask pupils to do activity B on page 66، نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى أن يفعلون أو يعملون الفعالية B في صفحة 66 using the 6 words، مستخدمين الكلمات الستة for activity A للفعالية A. هذه هي صفحة 66 من كتاب النشاط activity book. هنا الفعالية A فقط listen and say، يستمعون لها، والفعالية B يكتبون الكلمات من الفعالية A في الفعالية B يكتبوها. put
pupils in pairs نضع الطلاب في أزواج. allocate وزع يعني نوزع numbers الأرقام 1 3 5 and 7 to pupils A إلى يعني المجموعة A طلاب المجموعة A. allocate numbers ونوزع الأرقام 2 4 6 and 8 to pupils B إلى طلاب المجموعة B. ask them to tell their parts نطلبهم بأن يقولون أدوارهم أو أجزائهم of the story من القصة to their partner إلى شريكهم. Ask pupils to look at activity D on page 67. نطلب من الطلاب أن ينظرون الفعالية دي في صفحة 67 of the activity book من كتاب النشاط. Read the rubric يعني نقرأ العنوان. Ask pupils to read the story and choose an option. ونطلب من الطلاب أن يقرؤون القصة ويختارون أي اختيار. هذه هي الفعالية دي ويختارون أي اختيار حسب يعني your own story حسب قصتك. For activity E يعني الفعالية E put pupils in pairs نضع الطلاب في أزواج and let them tell their partner their story ونجعلهم يخبرون شركائهم أو شريكهم قصتهم. Set activity C on page 66 نضع الفعالية C في صفحة 66 of the activity book من كتاب النشاط for homework كواجب بيتي. Spend a few minutes to review with the pupils نقضي دقائق لنعيد مع التلاميذ. وهذه حل صفحة 66 من كتاب النشاط. activity A الفعالية A listen and say fire number 2 unpack catch sticks carefully delicious. fire النار unpack يفرغ أو يفتح catch يمسك sticks أعواد أو عيدان carefully بعناية delicious لذيذ. Now complete the phrases with the words from A يعني أكمل العبارات من الكلمات من A. Number one food delicious food. Number two make a fire يعني يشعل النار. Number three catch a fish يمسك السمكة. Number four unpack a bag يعني يفتح الحقيبة. Number six collect sticks يعني يجمع العيدان. Number six watch carefully يشاهد بعناية. Write the verbs هنا الفعالية عندنا activity C write the verbs with the correct endings يعني اكتب الأفعال مع النهايات. هنا عندنا صندوق lock عندنا مثل القاعديات I catch a fish I تأخذ بدون اس فعل I catch a fish Dad catches a fish Yesterday I caught a fish On Saturday Dad caught a fish. Number one watch Everyone watches TV everyone watches TV ضفنا لها ES لأنه أي شخص كل واحد يعني يشاهد التلفزيون. Number two go my mom goes لأنه شخص مفرد فنختار لها بها ES اس الشخص الثالث goes shopping twice a week. Number three like Lana likes playing tennis أيضا اسم شخص مفرد likes. make number four dad makes a fire. Number five have Ahmed has a new bicycle. have تتحول إلى has إذا يعني إذا بعد الهي والشي والإت واسم الفاعل يعني المفرد اسم الشخص المفرد. Number six do Hind always does her homework at 7 o'clock. أيضا هند هي اسم شخص does. وهنا عندنا حل activity D من كتاب النشاط أيضا make your own story يعني اصنع يعني قصتك الخاصة. color your answers يعني لون أجوبتك. it's Friday or Saturday and my family is going to on a picnic. يعني أي يوم تختار أنت حسب قصتك. فأنا اختارت Friday يصير تختار Saturday. we are going to the river or lake يعني واحد مني أيضا تختار river النهر وليك البحيرة lake أنا اختارت. we look in the fridge or we go to the shop. أي وحدة تختارها صحيحة. for some food للطعام يعني ننظر أو نبحث عن يعني نبحث في الثلاجة لو نذهب للمحل. there is some cheese and salad or bread and chicken. أيضا أي وحدة تختارها هي صحيحة. we are driving in my dad's car نحن يعني في سيارة أبي. لو we are taking the bus لو احنا ماخذين الباص. number my sister or my mom wants to make tea or coffee. أيضا أي وحدة تختارها صحيح. أنا اختارت mom. my mom wants to make tea.
My dad or my brother is going to catch a fish. يعني أما والدي أو أخي يصير أي وحدة منهن is going to catch a fish بأنه يعني سوف يمسكون سمكة and make a fire ويشعلون النار. We are going to cook the fish يعني نحن سوف نطبخ السمكة and eat our food ونتناول طعامنا under a tree or near the water أو بالقرب من الماء. أي وحدة تختارها أيضا صحيح يعني كتابتها under a tree يعني تحت الشجرة. It's okay but there isn't any ice cream. No, it's delicious. It's delicious.